And the Christian Buddhist dialogues used to discuss the question of God. And if you look at the definition of the Dhamma, which is that which is revealed by wisdom, that which is apparent here and now, that which is outside of time, that which is inviting or beautiful, that which leads to a sense of peace, and that which is realizable each wise person for themselves. The Hebrew terms for these are Dhamma, revealed by the Buddha. So it's there whether the Buddha's there or not. It's apparent here now. Apparent here and now. נמצאת כאן ועכשיו, ואפשר לראות אותה כאן ועכשיו. Christian terms immanent, which means emerging in every moment, present in every moment. Okay. Outside of time, akaliko. Christian terms eternal, not lasting for a long time, but outside of time. Eternal means outside of time, technically. אז הביטוי הנוצרי למשהו על זמני הוא נצחי, אפשר להתווכח על זה בשפה העברית, והשימוש במונח על זמני, או משהו שהוא מחוץ למסגרת הזמן, יכול לסייע למי שחושב על זה. לראות בדהמה בתור משהו שלא מתחיל עכשיו ונמשך לנצח, אלא שלא התחיל אף פעם ולא ייגמר אף פעם, כי הוא מחוץ למסגרת הזמן. Does that make more sense? Yes? And then inviting or encouraging investigation. The truth invites or encourages investigation. So it encourages investigation. I like to also say that it's also beautiful, because beauty encourages investigation. Dhamma, האמת, היא דבר שמעודד התבוננות. ברגע שאנחנו רואים אותו, אנחנו חושבים, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להתעניין בזה. זה מעניין אותי. ואג'ן מוסיף שדבר שמעניין אותנו, מעודד אותנו להתבונן בו, הוא דבר יפה. And then leading onwards or leading inwards, it's not quite sure which, to a sense of peace, opanaiko, the sense of, okay, that's how it is. והאמת מוליכה אותנו הלאה קדימה או פנימה, לפי התרגומים לא בטוח. לעבר תחושה של שלווה. So it's not about encouraging any sort of conflict. אז היא לא מעודדת שום עימות ושום היבט של עימות. The truth never encourages conflict. האמת לעולם לא מעודדת עימות. And then it's realizable each wise person for themselves. וכל אחת ואחד מבין הנבונים יכולים להגיע אליה בעצמו ובעצמה. So it's something that each being realizes for themselves, but to say everybody has their own truth means that each person has their opinion, which is different from the truth. כל אחד ואחת יכולים להגיע לאמת בהיותה האמת, ואנשים שאומרים שיש להם את האמת שלהם, מתקדמים לזה שיש להם את הדעה שלהם לגבי מה שהיא האמת, והדעה
דעה בהגדרתה אינה האמת. Is that right? He has another opinion. Yeah, it's... Okay. It's that sense of realizing it for oneself. Now, if you don't personify that, if you don't make that into a person, what does that sound like? For Christians, that sounds pretty close to what they call, what is it? God? No, it's, I don't know how the Jewish people, because they don't like to put it into words. So it's beyond, so in terms of describing it, it's outside of time, apparent here and now, beautiful, encouraging investigation, leading to a sense of peace, and realizable each wise person for themselves. So, as close as you can get without putting a person on it. השימוש בתיאור, השימוש בכך שהאמת ניכרת, שהאמת נמצאת כאן עכשיו, שהדהמה היא על זמנית, היא מחוץ למסגרת הזמן, שהיא מעודדת אותנו להתבונן בה ושכולנו יכולים לראות אותה. התכונות האלה, התיאורים האלה, הם הדברים הכי קרובים, או האמצעי שהכי מקרב אותנו לדהמה, כי את הדהמה עצמה אי אפשר להגדיר במילים. And so that's a refuge. Ajahn Sumedho again, short of words, the way it is. ולכן זה הנפלא, ואג'הן סומדו, שממעט במילים פשוט קורא לזה, ככה זה. So Ben Young Neng. It's just just the way it is. Ben Young Ni, Ben Young Nan, yeah. Ben Chen Nan Eng. So that's what the Buddha revealed, discovered, and then the symbol for that is the teaching, or the way the symbol is portrayed. So that's a refuge or a jewel, somewhere that's precious, something that where you go to when you feel confused or angry or upset or needy or somehow attacked. What do you do? Where do you go to for refuge? And the suggestion is you go to the Dhamma. The beauty of this present, the access to it is through the beauty of this present moment, now, here. אנחנו יכולים לראות בדהמה מפלט. מפלט זה המקום שאליו אנחנו הולכים כשאנחנו מרגישים מותקפים, או שאנחנו מרגישים קושי כלשהו. אני אוסיף דבר קטן על מה שאמר האג'הן רק בשביל העברית, שיש מפלט ויש מחסה. ישבתי איזה שעה או שתיים של מדיטציה בנושא הזה, ומחסה בישראל זה מרחב מוגן. אבל המרחב המוגן הזה, אם אנחנו חושבים עליו, הוא עדיין נמצא באזור מסוכן. ואפשר לדמיין שמרחב מוגן
שיותקף ויותקף ויותקף, כבר לא יהיה מוגן בסוף. וההבדל זה מפלט, יימצא פשוט במקום אחר. אז הדמה נמצאת במקום אחר. והדרך שלנו להגיע אליה, כפי שמציע אג'אן, היא להתבונן ביופי של הרגע הנוכחי, למצוא את היופי ברגע הנוכחי, כי היופי הזה הוא בעצם המפלט. The first refuge in the three refuges is the first refuge in the three refuges is called the Buddha, and that's that which revealed the Dhamma, teaches the Dhamma and teaches a training to follow. Now, in the early days, there were no images of the Buddha. המפלט הראשון הוא הבודה, הבודה שהגיע לדמה, חשף את הדמה ולימד את הדרך להגיע לדמה. בעת העתיקה לא היו פסלים או דמויות של הבודה. There were no images of the Buddha, but because of the importance of that which reveals the truth, it's given the first thing. Now, for some traditions, they give a refuge to that which reveals that there is the Buddha, takes it one stage further, and then you've got the Guru, the refuge in the Guru. התרבויות זקוקות לאיזשהו סמל, והבודה כדמות, פסל, ציור, הוא מה שאנחנו מסתכלים עליו, הוא הסמל שלנו למה שחשף את הדמה, מה שגילה את האמת. ויש תרבויות שבהן מייחסים סמליות גם לזה שמוביל אותנו אל הבודה, וזה הגורו. So that's where that comes in. Now the first, the Buddha during his lifetime did not praise looking at the body of the Buddha at all. When people praised it, he said, why are you doing that? So the image of the Buddha, that what he suggested is that you pay respects to the tree in its place, the Bodhi tree. So sometimes in the early iconography, the Bodhi tree is a representation of the Buddha. Sometimes because in the scriptures it says, when you see the Dhamma, then you see the Buddha. There's sometimes in the early iconography, the Buddha is represented by the wheel that represents the Dhamma. So you have the pictures, and wherever the Buddha should be, you've got the wheel of Dhamma. Now, as you know, we've got these things all over the place now. Yes, and they're helpful. But what happened was that the Buddha's teaching spread to Pakistan, Afghanistan. And there was the remnants of Alexander the Great's army. You remember him? He was Greek. And one thing you can say about the Greeks of those times were that they were obsessed with bodies. And one of the titles of the Buddha is kinsman of the sun. You find that in the scriptures.
kinsman of the sun, so relative of the sun. So if you're a Greek and you're in Afghanistan and you haven't had much contact with anybody for ages because the supply lanes have gone and you're stuck in a little fort in the middle of nowhere, and you come across something that actually excites you and gives you some joy, and you think, well, I want to represent this guy who's the kinsman of the sun. Who's the sun? Apollo. So the first Buddha Rupas, Gandhara and that sort of place, were all based on Apollo. And you know how obsessed we are with pictures. You know how obsessed we are with pictures nowadays. Give me a selfie. How many pictures can I take of things? Once you start doing this sort of thing, humans find it incredibly difficult to stop. They just go on and on and on and on and on and on and on. And they give all sorts of meanings to this and that, and the gestures of the hands. Is it doing this? Is it doing that? Is it doing that? Or, yeah, we'll give it meaning. We'll give it to make stories about it. So that's why we have all sorts of Buddha Rupas of all sorts of shapes and sizes. And that's okay. They're fine. They do remind us that there was somebody who realized the truth and revealed it to us. So it's like, it's the stylized picture of Ajahn Chah. This is the stylized picture of the original guru. There are statues of Ajahn Chah, and he said, don't make statues. Now, the other person who said don't make statues this is the story. There was this really handsome, you better start translating from here on. I'll have a drink. Just from here on? No, just until here. Cool. Alexander the Grape. Alexander the Grape. הבודה ביקש שלא יעשו פסלים בדמותו, הוא ביקש שלא יתייחסו לגוף שלו עוד לפני שהיה העניין של לעשות פסלים בדמותו. הסיבה היא כמובן שהגוף הוא רק הגוף. הבודה עודד השתחוויה בפני הדמה, ואם מישהו היה צריך משהו פיזי, אז עץ הבודי. איך אמרנו קוראים לעץ בודי בעברית? פיקוס קדוש. פיקוס קדוש. אז יש את הפיקוס הקדוש המפורסם בבוד גאיה, ואם יש לכם פיקוס קדוש בגינה זה גם בסדר. אבל הבודה עודד השתחוויה בפני משהו שהוא לא הבודה, אלא בפני משהו שמסמל את הרעיון של גילוי האמת. עכשיו, 400 שנה בערך אחרי, אג'ן לא ציין את השנים, אבל 400 שנה בערך אחרי הבודה, בשלהי האימפריה היוונית, שהסתרחה מזרחה עד פקיסטן ואפגניסטן, חיילים של האימפריה גילו את הסיפורים על הבודה. אז הסיפורים על הבודה באו להם ממזרח, והרצון ליצור פסלים בסגנון יווני בא להם מהמערב, והבודה כונה קרובה של השמש בזמנו, או קרוב משפחתה של השמש. אז הלחמה הפכה קרוב משפחתה של השמש, זה אפולו. הבודה בטח נראה כמו אפולו, ולכן כל הפסלים המוקדמים של הבודה שנמצאו באפגניסטן ופקיסטן הם מאוד מזכירים את אפולו. אופס. עכשיו, נראה לי שזהו בערך. לא הצלחתי לפצר זה. אז כיום יש לנו המון פסלים כאלה. הם הפכו להיות כל מיני פסלים אחרים והם נמצאים בכל מקום. וזה בסדר. זה לא מה שהבודה ביקש, אבל זה בסדר. כי הפסלים האלה מזכירים לנו שהיה מישהו שחשף את האמת, ושהיה מישהו שהסכים ללמד
כדי שכולנו נוכל לנסות להגיע לאמת. Okay. So the first Buddha rupas, which are quite more like that, and then there's this thing about his hair and the flames and all of this that came a bit later. There's a textbook in England that says that the little curls on his head are snails keeping him warm. It's not true. השיער בעיצובים של הבודה והלהבות שמסביב הגיעו בתקופה מאוחרת יותר, ויש איזושהי... Where is that school from? I don't know. I saw it in a textbook and I thought, somebody hasn't done their research. יש איזושהי אסכולה, או איזשהו ספר שחושב שיש איזושהי אסכולה, שטוענים שהעיגולים הם לא צמות קטנות, אלא שבלולים שנחתו על הראש של הבודה כדי לחמם אותו. נראה לי שלאג'ן קשה לתמוך בתיאוריה הזאת. Anyway. The images, the other time that images have really come into a big thing, and I'm not sure that it's so common in Israel. I haven't seen so many, but maybe it will. Those little. There was this monk a long time ago, and he was really handsome and really popular. And he decided that, everywhere he went, people thought it was really lucky to see him. Really good fortune to see him. And he was so handsome and so popular that he was being chased by all the people and all the women. So he decided to make himself really fat and ugly. This is the story. And then he said, but he was still really popular, and the children used to come and see him, and they'd crawl over him, although he was big and fat. And then he said, never, ever make an image of me, or I will appear in every house in the world. Many houses, and because he was supposed to be lucky to see him, people think, I'll rub his belly for luck. And this is the way that the proliferating mind works. If you think your proliferations are weird, think about what's got to the proliferations that we've got nowadays that we don't understand. זה סיפור די משונה על איזשהו נזיר שהיה כנראה חתיך ואטרקטיבי, ואיפשהו לא הלך, אנשים חשבו שזה מזל טוב לפגוש בו, אז הם רדפו אחריו לכל מקום, ודי נמאס לו מזה, אז הוא השמין והתקער איכשהו, וכשזה לא עזר, הוא פשוט ביקש שלא יעשו דמויות או פסלים בדמותו באף בית, וכנראה שיש מלא כאלה, ושופשים את הבטן שלו, למזל טוב. אני חושב שזה מסורת צינית. אג'ון מצביע על זה שזה מראה על איך המוח שלנו לא מפסיק לטחון דברים בעצם, ולמצוא רעיונות, מגוחכים ככל שיהיו, לצאת מהמצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים. So he's not a Buddha. אז הוא לא בודה. And the refuge in Buddha is the sense of, I really wish to learn the truth here. That's the refuge in Buddha. It's like, I really wish to realize and understand the truth in this situation. Okay. That's what I feel is the refuge in the Buddha. It's the real impulse to know, to see clearly what is happening here. הנפלא שמציע הבודה לפי אג'אן הוא האפשרות להגיע לאמת ברגע הנוכחי ולהבין ברגע הנוכחי, ברגע הזה, מה זה שקורה ברגע הזה ומה הוא מייצג כדי לחשוף את האמת שהיא נוכחת תמיד גם ברגע הזה. And so the meditation
that is well practiced in Thailand, and many monks, this is about all they teach is Bud, Ho, Bud, Ho, Bud, Ho. So that's the only thing that the heart is being obsessed with. Bud, Ho, Bud, Ho. So that's as a refuge. The third refuge is the Sangha. And Sangha is a word that was around, before the Buddha. It's just an ordinary word. It meant group. And so they talk about a group of ducks or pigeons or geese or something. There'd be a Sangha. All right. And now the Lord Buddha turned it into a refuge. Said this is a refuge. And the refuge is those beings that have awakened to the truth. Those beings that support the truth in their daily life. This is a refuge. Those that are free from greed, free from hatred, and free from confusion. So the refuge in the heart is, I wish to train to be and practice and uphold being free from greed, free from hatred, and free from confusion. So that's my refuge. Now the way to do this is actually what the Buddha offered was a training for this. The training for all human beings is the basic 5 precepts. So the beings who are refuge as Sangha, at the very basic level, if they break one of the 5 precepts, they know and they correct it. Okay. המפלט השלישי הוא הסנגה. הסנגה, סנגה היא מילה בסנסקריט או בפאלי לקבוצה, אז סנגה הייתה יכולה להיות סנגה של חתולים. הבודה הוא זה שהפך את המונח סנגה למפלט, והמפלט הוא הקבוצה של האנשים שמתרגלים את ההגעה לאמת, אלו שהגיעו אל האמת וחשפו אותה ומתרגלים חיים ללא חמדנות, ללא שנאה וללא בלבול. והבודה מאפשר את המפלט הזה הבודה מציין שזה מפלט כדי שכולנו נדע שאם מישהו אחר יכול היה לתרגל ולהשתחרר מחמדנות, שנאה ובלבול, כולנו יכולים לעשות את זה. והתרגול שהבודה הציע הוא תרגול בכמה רמות, והרמה הפשוטה ביותר הן 5 ההנחיות שאתם כולנו מתרגלים כאן בסוף השבוע. והרמה הבסיסית ביותר של התרגול הזה הוא שגם אם אנחנו מפרים את אחת מ5 ההנחיות, אנחנו פשוט מודעים לזה שהפרנו, לוקחים את ההנחיה מחדש ומשתדלים לקיים אותה הלאה. Now nowadays, the form for the Sangha is this. There's somebody that's dressed like this. Okay? But that's just a form. The robe doesn't make Sangha. It's just a form, like this doesn't make a Buddha. It's a form. But nowadays also Sangha is being used for groups of people who gather together to support each other. And some people complain about this as being a misuse of the word Sangha. I don't really mind, because it's a group of people. It's not wrong. And certainly good friendship or lovely friendship is the whole of the holy life. So finding good friends are ones that bless you rather than curse you.
There are lists of people who are good friends in the Anguttara Nikaya, and there are lists of people who are not good friends. Ones that so, and the best way, of course, to find good friends is to be a good friend. So find ways of being a good friend if you want good friends, and then you can encourage each other in lovely friendship, in that which supports the Dhamma and does the actions that lead to peace and realization of that which is outside of time, apparent here and now, beautiful. So may you find a true and precious refuge. And the phrase Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. As some of you will know, is the way that the second wave of bhikkhus joined the community. The first waves were just ehi bhikkhu, come, see. And the second wave were, I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dhamma, I take refuge in the Sangha. אז כיום הסנגה נראית ככה, או מורכבת מאנשים שבדרך כלל נראים ככה. ולאחרונה הסנגה קיבלה משמעות נוספת של אנשים שנראים ככה, ותומכים בכל זאת בלימודי הדמה, בקיום הדמה, בקידום הדמה, ולאג'ן אין בעיה עם זה, כי יש אנשים שיש להם בעיה עם זה. אבל מה שהסנגה מייצגת, בין אם כקבוצה של נזירים או קבוצה של אנשים מחוץ למוסד הנזירות, היא חברות טובה. להיות חברים טובים אלו לאלו. והבודה אמר, בתשובה לשאלה, חברות טובה אינה חצי מחיי הקודש. חברות טובה היא כל החיים הקדושים. חברות טובה פירושה חברים שמביאים ברכה. ויש רשימה באנגוטרה ניקאיה, באחת הסוטות, של סוגי החברים שמביאים ברכה וסוגי החברים שלא מביאים ברכה. והדרך הכי טובה למצוא חברים שמביאים ברכה היא להיות חברים או חברות שמביאים ברכה. לעשות את הדברים שתומכים בחברים שלנו כדי למצוא את הדמה, כדי לקדם את הדמה, כדי לחיות חיים שתומכים במסגרת הזו. ולהבין שיש לנו כאן מקום למפלט יפהפה של אמת, רק בעזרת להיות חברים וחברות אחד של השני ואחת של השני ואחד של השנייה ואחת של השנייה. ויש משפט שאנחנו אומרים היום, בודהם סרנם גצ'אמי, דמם סרנם גצ'אמי, סנגם סרנם גצ'אמי. יש לי מפלט בבודה, יש לי מפלט בדמה, יש לי מפלט בסנגה. זה התחיל לפני כל כך הרבה זמן, בגל השני של נזירים שהצטרפו למסדר של הבודה. זה מה שהבודה עצמו הורה זו מילה לא טובה, אבל קבע שאלו הדברים שאנשים בעצם מוצאים בהם את המפלט שלהם כשהם הופכים לנזירים. Is that all right? Is he distorting me? I don't think so. I hope not. As you probably know, the Triratana group. Do you know the Triratana group? Used to be the Friends of the Western Buddhist Order. No, they must be in this country. Come on. No. No, they aren't. Okay, good. But
They're okay. They're okay. They're a bit strange, but they're okay. Their origin stories is weird, but they make a big thing about the ordination being taking the 3 refuges. Okay. So they're not completely wrong in what they do. All right. Do you want to stand for a little while and then sit? Do you want to stand, stretch your legs, and then we'll sit for a little while till 5 o'clock? Okay.